outline. As usual, we'll see what are the topics in this unit. Laser માં શું આવે છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. What is the very first topic? સૌથી પહેલો કયો ટોપિક છે આમાં? Full form of laser. Okay, then comparison between ordinary light and laser. We did it in first lecture. Then characteristics of laser. That was our second lecture. Laser na gunadharmo. Then important terms about laser, in which we have stimulated absorption, optical pumping, lifetime, metastable state, population inversion, spontaneous emission, stimulated emission, optical cavity, active medium, laser speckles. Some of these terms we completed last time. કોઈને યાદ છે last time આમાંથી કેટલું કર્યું હતું? આમાંથી શું કર્યું હતું આપણે last time? Anyone? Metastable state. Okay. એ સિવાય કંઈ? Sir, stimulated absorption emission ને spontaneous emission. બહુ સરસ. જો તમે લાસ્ટ ટાઈમનો લેક્ચર યાદ નહીં રાખો ને તો તકલીફ પડશે. હું દર વખતે રિવાઇઝ કરાવું છું. ઇટ ડઝન્ટ મીન કે તમે ભૂલી જાઓ. ઇવન લાઈફ ટાઈમ ઓલ્સો વી ડીડ. In between, if you have any question, you can raise your hand. I will make sure that I am checking it. So apart from this, you have comparison between spontaneous and stimulated emission. This is also we covered. This was covered in last time lecture. Then we have types of laser, Einstein's coefficient, helium neon laser, ruby laser, applications of laser. આટલા topics હજી બાકી છે. Okay. So how much we have done so far? અત્યાર સુધીમાં આ યુનિટમાં શું થયું છે? Those who were not present in previous lecture should note down this. દર વખતે હું રિવિઝન એટલા માટે કરાવું છું કે તમને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો. તમે એબસેન્ટ હો તો તમને ખબર પડે. If you are absent, you should be knowing how much is covered so far. Okay, so every time I revise with that purpose. So how much is the work done so far in this unit? First is full form we did. What is the full form of laser? Anyone? કોઈને યાદ છે લેસરનું full form? Light amplification. Very good. Light amplification by stimulation emission of radiation. Stimulated emission of radiation. Then in second lecture we had comparison of light, ordinary light and laser. How many points of comparison we had? સરખામણીના કેટલા મુદ્દા હતા? So 7. No. 5. 5 points we had. Characteristics of laser. How many characteristics we had? Laser ના કેટલા ગુણધર્મો જોયા હતા? 4. Very good. Then mechanism of light production, એમાં stimulated absorption, spontaneous emission, stimulated emission, metastable state, lifetime, and comparison between these two we did. આટલું આપણે કર્યું હતું અત્યાર સુધીમાં, right? So the full form of laser we saw. Comparison of ordinary light and laser. જે લોકો absent હતા એ અત્યારે screenshot લઈ શકે છે. Take screenshot if you are absent earlier. These were the points of comparison. If asked in exam, you can write depending on mark. If asked in 2 mark, write 2 points. If asked in 4 marks, write 4 points. Okay.
Next is characteristics of laser. 4 characteristics. કોઈને યાદ છે કયા કયા? Which are the 4 characteristics of laser? Unidirectionality. Very good. Unidirectional. Then high intensity, okay, unidirectional. Then high intensity. પછી high monochromatically, high monochromaticity. આનો meaning શું થાય? What do you mean by high monochromaticity? All the waves have same wavelength. બધા તરંગોની તરંગ લંબાઈ એક સરખી છે એવો એનો meaning થાય. એટલે લેસરમાં એક જ રંગ હોય because of that reason. Okay. High coherence, last one. Phase difference between all the waves is constant. So laser is highly coherent. Then next, stimulated absorption. Last time આપણે જોયું હતું પરાણે જમાડીએ કોઈને તો એ પરાણે જે જમાડીએ એને સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કહી શકાય. એબ્ઝોર્પ્શન એટલે શોષણ, સ્ટિમ્યુલેટેડ એટલે પરાણે કરાવીએ. તો લેઝરમાં ક્યાં આવું આવ્યું? To produce any light, you have to send electron to excited state. કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે પહેલા પરમાણુને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવો પડે. તો એની માટે એને એનર્જી આપવી પડે. No atom will accept energy by itself. We have to give it. So that is called stimulated absorption. So if we consider a nucleus and 2 orbits around the nucleus, and if we consider an electron in orbit, say in ground state, ધારો કે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ધરા અવસ્થામાં છે એને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કહેવાય. તો ત્યાં આટા મારે અને હવે મારે એને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવો છે. મારે શું કરવું પડે? What should I do to send this electron to excited state? ઊર્જા આપવી ઊર્જા આપવી પડે. ઊર્જા હું કેવી રીતે આપું? How do I supply energy? A photon. Yes. Incident a photon. Give it radiation. So when you give it radiation, it will absorb the radiation and a photon ની energy absorb કરી. પણ આપણે આ ફોટોન આપ્યો એટલે આ પરાણે કરાવેલું એબ્ઝોર્પ્શન છે, સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય. સ્પોન્ટેનિયસ એબ્ઝોર્પ્શનનો મતલબ શું થાય? What do you mean by spontaneous absorption? It works by itself. Yes, it works by itself, and that never happens. No electron will go from lower energy level to higher energy level by itself. Okay, so spontaneous absorption is not possible process. So now this electron is in excited state and then it will start moving there. This process is called stimulated absorption. We saw it last time. So a process in which electron in lower energy level absorbs incident energy and transits to higher energy state is called stimulated absorption. Those who were absent last time may take screenshot. જે લોકો last time નહોતા ફોટો પાડી લ્યો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. Okay, then next to this is spontaneous emission. આમાં શું આવતું હતું? What is spontaneous emission? Emission હોય તો electron ક્યાંથી ક્યાં જતો હોય? Where electron must be going if it is emission process? Higher energy level to lower energy level or lower to higher? higher to lower Higher to lower. Very good. અને spontaneous emission અને stimulated emission માં difference શું હોય? spontaneous emission એની જાતે થાય ને stimulated માં આપણે ફોટોન સ્વરૂપે ઊર્જા આપવી પડે. Very good. દિવ્યેશભાઈ તમે અગાઉનું લેક્ચર વાંચીને બેઠા, બહુ સારું કહેવાય. So in this case the electron is in excited state already. Electrons ક્યાં હોય? ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય. Okay, and where it will go? This electron will go to ground state or lower energy level by itself. પોતાની જાતે જ તે ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા અવસ્થામાં આવે. પણ એ જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરા અવસ્થામાં આવે ત્યારે એક ફોટોન ઉત્પન્ન કરે.
say it produces light. This emission is done by the electron itself. આ જે આપણને પ્રકાશ મળ્યો એને પોતે આપ્યો, આપણે એને કંઈ કીધું નહોતું, એટલે એને સ્પોન્ટેનિયસ પ્રક્રિયા કહેવાય, આપમેળે થતી પ્રક્રિયા. ઉત્સર્જન છે એટલા માટે એમિશન. સો ઇટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન. સો what do you mean by spontaneous emission? A process in which electron transits સંક્રાંતિ પામે ક્યાંથી? From higher energy state to lower energy state by emission of photon without influence of external energy. You cannot forget this term if asked in exam. પરીક્ષામાં આવે તો આ પાર્ટ જો તમે ભૂલી જાઓ તો આખો જવાબ ખોટો પડે. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? હાયર એનર્જી ટુ લોઅર એનર્જી લેવલ, પણ વિધાઉટ એની ઇન્ફ્લુઅન્સ. સો you cannot forget this part if asked in exam because it is spontaneous emission. If you are talking about stimulated emission, there also electron goes from higher energy level to lower energy level. Electron excited state માં છે અને electron ને ground state માં આવવું છે, પણ એક problem છે. What is the problem? It is metastable state and so electron cannot come down by itself. તો બહારથી આપણે photon આપીએ. This photon, what is role of this photon? જે બહારથી આ photon આવ્યો એને શું કર્યું? It disturbs this electron and so electron falls down. આ જે ફોટોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનને ડિસ્ટર્બ કરે એટલે ઇલેક્ટ્રોન નીચે આવશે. ઇલેક્ટ્રોન નીચે આવે ત્યારે શું થશે? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવે ત્યારે શું થશે? What will happen when this electron falls down? There emits another photon. હા, અને આપણને કેટલા ફોટોન મળશે? 2. કેમ 2? સર એક આપણે આપ્યો ઈ ને બીજો ઈ એમિટ કરે ઈ. વેરી ગુડ. એક ફોટોન જે આપણે આપીએ છીએ એ બીજો જે સંક્રાંતિને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. સો વી ગેટ 2 photons when this electron falls down. Okay, and so in stimulated emission you give 1 photon and you get 2 photons. And so we say that light amplification, if you want, you will have to go for stimulated emission. So process in which electron transits from higher energy state to lower energy state with the help of some external energy or photon is called stimulated emission. You cannot forget this part in answer if asked in exam. આ ભાગ ભૂલાવો જોઈએ નહીં, આમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં જો પરીક્ષામાં આ સવાલ આવે તો. ઓકે, આ સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન છે. And then we had lifetime, unstable energy state, metastable energy state. Unstable energy state માં ઇલેક્ટ્રોન કેટલો સમય રોકાઈ શકે? What is the lifetime of electron in unstable energy state? Nanoseconds. Very good. 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 9 second. Metastable state માં કેટલો ટાઈમ રોકાય? -3 to -4 second. Again, those who were absent previously may take screenshot. 3 short answer question છે, આ આપણને આવડવું જોઈએ. Okay. Next, comparison of spontaneous and stimulated emission. Again, those who were absent may take screenshot. 7 points are there. This point I had asked you to add last time. It was not in the slide. The slide may add kari dito je. You may take screenshot. 7 points you have. If asked in exam, depending on the mark, you can write 4 mark માં પૂછાય તો 4 જ મુદ્દા લખો, 3 માર્ક માં પૂછાય તો 3 points જ લખો. But you cannot drop this definition. જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો આ point તો લખવાનો જ છે. Okay. So that is what we have done so far. Now today's task. હવે આજે જે આપણે નવું કામ કરવાનું છે, અત્યાર સુધીમાં કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લ્યો.
Otherwise, today we are going to see optical pumping, population inversion, optical cavity, active medium, laser speckles, types of laser and applications of laser. આ આજનું આપણું કામ છે. All these are 1 or 2 marks questions. આટલા બધા. What is optical pumping? What is population inversion? What is optical cavity? Define active medium. What is laser speckle? આવા સવાલ પૂછાઈ શકે. ઓકે, તો આમાંથી 1 અથવા 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન આવે. Types of laser may be asked in 2 marks or 4 marks. Applications of laser બહુ flexible question છે. 2 માર્કમાં અથવા 3 માર્કમાં અથવા 4 માર્કમાં પૂછાઈ શકે. ઓકે, તો જે પ્રમાણે આપણને પૂછાય એ પ્રમાણે ડિટેલમાં લખવાનો આન્સર. 4 માર્કમાં પૂછાય તો ઘણી બધી ડિટેલ આપવાની. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ ટોપિક ટુડે, optical pumping. Some of you have yet not marked your attendance. How many of you have not marked your attendance? Raise your hand. One and 9, you two have not marked your attendance. 001, 009, you have not marked your attendance. Mark it. સર કરી દીધું માર્કિંગ. તો નથી થયું. રૂકો ચેક કરું. ફરીવાર જોઈ જુઓ સર તો. થઈ ગયું છે. હા, તો મને કેમ ફરી તમારી કરી નાખ્યું attendance ક્યારે? ની નથી દેખાતી? Anyways, let me go further. So, what is optical pumping? First question. આજનો પહેલો સવાલ. What is optical pumping? What do you mean by pumping? Pumping એટલે શું? તમને શું લાગે? Pumping એટલે શું હોય? બોલો તો pumping એટલે શું હોય? Anyone? No idea? વોટર પંપ હોય તો વોટર પંપ શું કરે? સર વોટર નો ફ્લો ઇન્ક્રીઝ કરી નાખે વેલોસિટી આપી. ઓકે, બીજું કંઈ? વોટર પંપ પાણીને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય? Underground water to the surface of the earth. So it sends from lower level to higher level, right? પાણીને નીચેથી ઉપર લઈ જાય કે નહીં વોટર પંપ હોય તો? હવે ઇલેક્ટ્રોનનું પમ્પિંગ આપણે કરવાનું હોય તો શું થતું હશે? ગેસ what this must be doing? You must be sending electron from which level to which level? Lower level to higher level or higher level to lower level? Lower to higher. Lower to higher, right? And if you are doing that process with the help of light, then it is called optical pumping. So let us consider again one nucleus with 2 orbits, and we assume that our electron is in ground state. Now I want to do pumping. મારે પમ્પિંગ કરવું છે એટલે મારે આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવો છે. I want to take this electron to excited state. How do I do that? કેવી રીતે કરવું? લેઝર ઉત્પન્ન કરવા માટે તમારે એટમ્સને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં લઈ જવા પડે, એટમ્સને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવા પડે. તો કેવી રીતે લઈ જવા? To produce laser you will have to take atoms from
ground state to excited state. How to do that? બોલો આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં કઈ રીતે લઈ જવો? Any suggestions? You have to give it energy. ઉર્જા આપવી પડશે. કેવી રીતે આપશો? બોલો. How do you provide energy to this electron? ઉર્જાના ઇન્જેક્શન હોય? કોક તો જવાબ આપો. So with the help of light. photon. Okay. By means of photon. So I'll have to give photon. And if I send this electron from lower energy level to higher energy level by means of photon, જો બહારથી તમે ફોટોન મોકલીને અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જાઓ તો એને ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કહેવાય. જો થર્મલ એનર્જીથી લઈ જાઓ તો થર્મલ પમ્પિંગ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડથી લઈ જાઓ તો એ રીતે પણ શક્ય છે. પણ જો ફોટોનની મદદથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય તો એ પ્રક્રિયાને ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કહેવાય. સો વેન યુ સેન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ લોઅર એનર્જી લેવલ ટુ હાયર એનર્જી લેવલ બાય મીન્સ ઓફ લાઇટ, then this process is called optical pumping. Optical pumping અને stimulated absorption બે એક સરખા જ છે. બેમાં ઇલેક્ટ્રોન તરસ સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય. A process in which electron in lower energy state is sent એટલે મોકલવામાં આવે. જે પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોનને મોકલવામાં આવે is sent to higher energy level from lower energy level by external energy in form of light. પ્રકાશની મદદથી તમે નીચેથી ઉપર ઇલેક્ટ્રોનને મોકલો તો એને ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કહેવાય. ઓકે. સપોઝ ખાલી હું એમ કહું કે મારે પમ્પિંગ કરવું છે, એનો મતલબ શું થાય? આઈ વોન્ટ ટુ સેન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ લોઅર એનર્જી લેવલ ટુ હાયર એનર્જી લેવલ. If you do it with photon, it is called optical pumping. You may note down this. આજનો પહેલો સવાલ છે, લખી લ્યો, તમારી બુકમાં લખી લ્યો. Okay, then next is population inversion. What do you think population inversion must be? Population inversion શું હશે? Any guess? Population એટલે શું? Population એટલે શું? Population એટલે નથી ખબર. એટલે બધા જાગો છો, પૂતા છો? Am I audible? Yes, sir. What do you mean by population? Population in Gujarati. Substance or object in a particular area. Okay. Population નો શાબ્દિક અર્થ વસ્તી થાય, બરાબર ને?
ઇન્વર્ઝન નો અર્થ શું થાય? ઇન્વર્ઝન બે નું ઇન્વર્સ કરો તો 1/2 થાય. ઇન્વર્સ ઓફ 3 is 1/3. તો તમે ઊંધું કરી નાખો, વ્યસ્ત લ્યો, એ ઇન્વર્ઝન કહેવાય. Now what do you mean by population inversion? Population inversion એટલે શું? We can understand population, we can understand inversion, but what must be population inversion? So normally in any solid, the electrons are found to be in ground state more. કોઈ પણ સોલિડમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ ક્યાં હોય? સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રોન્સ ક્યાં હોય? એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં હોય કે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં હોય? Majority of electrons are found to be in ground state, and excited state is empty most of the time, right? Now what if I start optical pumping? હવે જો હું આમાં optical pumping કરું તો શું થાય? Ground state to excited state, movement of electrons. Okay, and then what electrons will do there? Once I send them to excited state, what they will do there? Let us send one electron. See, one electron has absorbed photon, it has gone up and then it comes back. What is this yellow dot? પરિવાર જુઓ તો એક ફોટોન આવ્યો, ઇલેક્ટ્રોને ફોટોનને એબ્સોર્બ કર્યો, ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ગયો, પાછો આવી ગયો. યલો ડોટ શું છે? Once again, what is this? Anyone? Photon. Okay, when electron goes from lower energy level to higher energy level, we have to give it photon. But when it comes back from higher to lower, the electron will give us one photon. Okay, and this is the light which we observe all around us. So now the question here is, why the electron should come back? આ જે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જાય છે નીચે પાછો કેમ આવે છે? Why the electron is coming back? The answer is Excited state there. loudly. Sir, because they can't stay too long in excited state. Yes, Because it this is unstable excited state. Okay, this is unstable excited state, and so electron cannot stay here very long, so it comes back by itself. So આ જે emission છે એ spontaneous કહેવાય કે stimulated? This is stimulated emission or spontaneous emission? Spontaneous. Spontaneous. આપણે તો કરાવ્યું નથી, ઇલેક્ટ્રોનની મેળે તે નીચે આવી ગયો. So this is spontaneous emission. Very good. Now let us see another situation. કયા એનર્જી સ્ટેટમાં પોપ્યુલેશન વધારે છે? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં કે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં? You have more population here and it is normal scenario. સામાન્ય રીતે આવું જ હોય. હવે હું આની ઉપર ફોટોનનો મારો ચલાવું. I am sending photons on it and now see what is happening. Now see, the difference here is the electrons are absorbing photons, they are going up, but then they are not coming back. Electron ઉપરથી નીચે આવતા જ નથી. જો નીચેથી ઉપર જાય તો ઉપરથી નીચે નથી આવતા. So when this is possible if this energy level is metastable state, because in metastable state lifetime of electron is more, so electron can stay there for very long.
and they would not come back by this themselves. એની મેળે પાછા નહીં આવે. So number of electrons here, number of electrons in excited state and number of electrons in ground state, if you compare, in previous case number of electrons in ground state was less than number of electrons in excited state, whereas now look at this. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન છે ધરાસ્થિતિ કરતા. આ પરિસ્થિતિને પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન કહેવાય. પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન ઇઝ અ સિચ્યુએશન. આ કોઈ પ્રક્રિયા નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોસેસ. ઇટ ઇઝ અ સિચ્યુએશન in which the number of atoms in excited state is more than number of atoms in ground state. You may write down. લખી લ્યો. सर आपने फर्स्ट में भी Ng is smaller लिखा है, ग्रेटर आना चाहिए. हाँ, you are right. My mistake. You are right. Thank you. લખી લ્યો પછી આગળ જઈએ. Okay, then next to this is optical cavity. Cavity એટલે શું? Cavity એટલે શું? પોલાણ. વેરી ગુડ. ક્યાંય પોલાણ હોય એને કેવિટી કહેવાય. તો ઓપ્ટિકલ કેવિટી એટલે શું હશે? જ્યાં ફોટોનનું પોલાણ હોય, ઘણા બધા ફોટોન ભેગા થતા હોય, તો આવું ક્યાં જરૂર પડે? સે in full form of laser we say that laser is light amplification. Light amplification શેની મદદથી? by stimulated emission. Of radiation. Amplification એટલે શું? You give one photon, you get two photons. You give two photons, you get four photons. એક ફોટોન આપો, બે મળે, બે આપો, ચાર મળે, ચાર આપો, આઠ મળે, એને એમ્પ્લિફિકેશન કહેવાય. તો લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થાય તો એ શેની મદદથી થાય? બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન. સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનની શરત કઈ? You have to give one photon. Sorry. For stimulated emission, if you want the electron to come down, you have to give one photon and then you will get two photons. પણ એક photon તો આપવો પડે ને. તો આવી વ્યવસ્થા કરવા માટે બે મિરર મૂકવા પડશે, because we want the photon to produce another photons. બે ફોટોન હોય તો એમાંથી 4 કરવા, 4 માંથી 8 કરવા, 8 માંથી 16 કરવા. તો ફોટોનને આપણે વારે ઘડીએ એ માધ્યમમાં પાછા મોકલવા પડશે. We will have to send those photons back so that they can be multiplied, amplification થાય. So optical cavity is an arrangement in which we have two reflectors. This is a reflector. અરીસો છે, મિરર છે. This is also a reflector. અને આ જે વચ્ચે છે એ કઈ પરિસ્થિતિ છે? આનું નામ શું? આ પરિસ્થિતિનું નામ શું? હજી હમણાં જ જોયું પહેલાની સ્લાઇડમાં. વોટ ઇઝ ધીસ સિચ્યુએશન કોલ્ડ? Population inversion. Population inversion. Very good. So we have a situation where the population inversion is achieved and now I will send one photon. હવે હું આમાં એક ફોટોન મોકલું. આ ફોટોન શું કરે છે?
શું થયું? Can anyone explain me what has happened? ફરીવાર જુઓ તો એક ફોટોન આવે એ શું કરે છે? આ શું થયું? See once again. What is happening? One photon is making one electron fall down. When this electron falls down, two photons are produced. Okay? એટલે આ જે ફોટોન છે એનું કામ શું છે? સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનનું. સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન માટે એક ફોટોન આવે, એક ઇલેક્ટ્રોનને નીચે પાડે અને સામે આપણને બે ફોટોન મળે. હવે આ બે ફોટોન આપણે સિસ્ટમની બહાર લઈ લેવા જોઈએ કે અંદર રાખવા જોઈએ? વોટ વી શુડ ડુ વિથ ધીસ ફોટોન્સ? If we take them out, we will not be able to get more photons. So we don't do that. We send them back. So first photon gives us two more photons, and these two photons we send back again. આ બે ફોટોન ને આપણે પાછા મોકલીએ. શું કામ પાછા મોકલીએ? Why to send these two electrons back? આ બેને પાછા શું કામ મોકલવા જોવે? सर क्योंकि वो वापस जाएगा तो वो और 4 फोटोन को नेक्स्ट रिफ्लेक्टर में कर देगा. Yes, if they go back, we can get more photons. Okay, so we send those photons back with the help of this mirror. A mirror છે એટલા માટે પાછા જાય છે. So those two photons will make two more electrons fall down. જો બે ઇલેક્ટ્રોન નીચે આવ્યા, બીજા 4 ફોટોન મળશે. હવે આ 4 ફોટોન ને પાછા મોકલીએ તો શું થાય? What if you send these 4 photons back? What will happen if you send those 4 photons back? Sir, we will get 8 photons. Yes, and that process continues. So all these things are happening in this gap, which is called optical cavity. Optical cavity is an empty space where population inversion is achieved, light amplification is achieved. So what is optical cavity? An empty space between two reflectors where stimulated emission and light amplification takes place. You may take screenshot, write down the answer later on. Sir, बोलो. सर ये जो मिरर है ये कंकेव या कन्वेक्स है या फिर प्लेन मिरर है? ये एक्चुअली हम जो आईना यूज करते हैं वैसे नहीं होते, वो रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर में हम डिस्कस करेंगे, मगर इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है. One of the two is partial mirror, other one is 100% reflector. Now why we need 100% reflector and partial reflector, we will discuss it in ruby laser. Okay. Moving to next, we have active medium. So before we go to active medium, tell me what is this? ये अभी हमने कहाँ पे देखा था? ये क्या है? Which process is this? આ શું થાય છે? આ પ્રક્રિયાનું નામ શું? Anyone? Stimulated absorption. Very good. જો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી ક્યાં જાય છે તમે જુઓ. Electron is going from lower energy level to higher energy level. Okay, by external photon. એટલે એક તો stimulated absorption થયું. આ શું થાય છે? Look at this thing. What is happening? ત્યાં શું થાય છે એ જુઓ. અને આને શું કહેવાય? Population inversion. Very good. So we have stimulated absorption taking place somewhere.
Then we have population inversion. And what is this last figure? What is happening here? એને શું કહેવાય? Optical cavity. ઓપ્ટિકલ કેવિટીમાં શું થાય છે? લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થાય છે, બરાબર ને? એટલે ખરેખર આ લેઝર ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ બધું જે માધ્યમમાં થાય એને એક્ટિવ મીડિયમ કહેવાય. Wherever all these things are happening, that medium is called active medium. જે માધ્યમમાં સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્સોર્પ્શન આપણે કરાવીએ, પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન કરાવીએ, લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થાય, માધ્યમને એક્ટિવ મીડિયમ કહેવાય. So how do we write active medium? Active medium is a medium in which lacing action takes place and laser is produced. What do you mean by lacing action? Where stimulated absorption and stimulated emission takes place. That is lacing action. Okay, you may take screenshot of this. What is active medium? You will get answer from this screen. Let us go further. Any doubt so far? Fine. Let us go to next. Laser speckles. Now say, if you look at ordinary light, તમે કોઈ ટોર્ચ લઈ અને દિવાલ ઉપર લાઇટ પાડો અને એ લાઇટ જુઓ તમે દિવાલ ઉપર કેવી લાગે છે, અને પછી લેઝર ટોર્ચ જુઓ, the light which we see due to laser will be like this. Look at this part. દાણા દાણા જેવું લાગશે, granules you will be able to see. And that is true with any color laser. You will not see uniform red color, you will not see uniform green color. એક ધારો લાલ કે એક ધારો લીલો કલર નહીં દેખાય, દાણા દાણા જેવું દેખાશે. This granule pattern is called laser. So what is laser speckle? Whenever laser falls on any surface, the diffused reflection produces effect of granule pattern. Granule pattern એટલે આવી દાણેદાર જે ભાત ઉપજે એને granule pattern કહેવાય. Such pattern is known as laser speckle. આવું ખાલી લેઝરમાં જ થશે, સામાન્ય પ્રકાશમાં આવું નહીં થાય. With ordinary light you will not be able to see such granular pattern. Okay, so this pattern is called laser speckles. આવું શું કામ થતું હશે? Why do we get laser speckles? Because laser is highly coherent light. So when it falls on any surface, the reflected light has different phase as compared to incident light, and because of that phase difference, such pattern is observed. Take screenshot. Okay, then next one. Types of laser. હવેના જે બે ટોપિક છે ઇન્ફોર્મેટિવ છે. There are 4 types of laser. Actually there are so many different types of laser, but we can categorize them into 4 basic categories. જેટલા લેસર છે એને 4 વર્ગોમાં આપણે વર્ગીકૃત કરી શકીએ. Which are the 4 classes? First one is solid state laser. So what do you mean by solid state laser? જો તમે કોઈ ઘન પદાર્થમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરાવો તો એને સોલિડ સ્ટેટ લેસર કહેવાય. If your active medium is some solid material, then the laser is called solid state laser. Two examples of solid state laser: Ruby laser and Nd:YAG laser. Liquid laser કોને કહેવાય? What do you think is liquid laser? Anyone? એક્ટિવ મીડિયમ લિક્વિડ હોય. Active medium liquid હોય. Very good. એનું બીજું નામ dye laser છે. So liquid laser or dye laser is a laser when your active medium is liquid. The examples are rhodamine B and sodium fluorescein. These two are dye, and from these two we can produce laser. So that laser is called liquid laser. પછી gas laser.
What is gas laser? When you produce laser from gas, it is called gas laser. બે ઉદાહરણ એના CO2 laser, carbon dioxide laser and helium neon laser. Okay, these two are examples of gas laser. And then you have semiconductor laser. જો તમે ડાયોડમાંથી કોઈ સેમિકન્ડક્ટરમાંથી લેસર ઉત્પન્ન કરો તો એને સેમિકન્ડક્ટર લેસર કહેવાય. When your active medium is some semiconducting material, it is called semiconductor laser. There is correction in this slide. આ સ્લાઇડમાં ક્યાંક ભૂલ છે, કોઈને દેખાય છે? ક્યાં ભૂલ છે? ગોતો તો. સેમિકન્ડક્ટરમાં એક્ટિવ મીડિયમ સોલિડ મટીરિયલ એવું લખ્યું છે. યસ. આની જગ્યાએ શું આવે? આની જગ્યાએ તમારે શું લખવાનું? Is some semiconducting material. Okay, semiconducting material. Then the laser is called semiconductor laser. And then last topic for today, applications of laser. Laser na उपयोगो. તો હવે તમારો વારો, બોલો લેસર ક્યાં ક્યાં વપરાય? Where you think is laser used? Eye surgery. Very good. Eye surgery. પછી કટિંગ હાર્ડ મટીરિયલ. વેરી ગુડ. આઈ સર્જરી છે એ કેવી એપ્લિકેશન કહેવાય? મેડિકલ એપ્લિકેશન કહેવાય, બરાબર? કટિંગ મેટલ, વેલ્ડિંગ, ડ્રિલિંગ, આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન કહેવાય. સો દેર આર સો મેની applications of laser, and when you are writing in the exam you will have to give categories. તમારે આવી રીતે લખવાનું છે. પહેલા મેડિકલ યુઝિસ લખો. મેડિકલમાં ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય? રેટિના ડિટેચમેન્ટમાં યુઝ થાય. આંખનો પડદો ખસી ગયો હોય તો એના ઓપરેશનમાં લેસર યુઝ થાય. આંખના નંબર ઉતારવામાં લેસર યુઝ થાય. ઓકે. ઇન સમ બ્લડલેસ સર્જરી વી કેન યુઝ લેસર. ઘણાને છે ને મગજ હોય તો એમાં હેમરેજ થાય, તો એ હેમરેજમાં એની સર્જરીમાં લેસર યુઝ થાય. પછી કિડની સ્ટોન રિમૂવલમાં લેસર યુઝ થાય. કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટમાં લેસર યુઝ થાય. પણ આ બધા યુઝિસ કેવા કહેવાય? મેડિકલ યુઝિસ કહેવાય, મેડિકલ એપ્લિકેશન્સ. દેન યુ હેવ કમર્શિયલ એપ્લિકેશન્સ. તો એમાં હોલોગ્રાફી, બારકોડ સ્કેન. આપણે મોલમાં જઈએ ત્યારે આપણે જે પ્રોડક્ટ ઉપર બારકોડ સ્કેન કરે એ લેસર હોય. ટેલિકમ્યુનિકેશનમાં, ફાઇબર કમ્યુનિકેશનમાં લેસર યુઝ થાય. લેસર પ્રિન્ટરમાં લેસર યુઝ થાય. ઓલ ધીઝ આર કોલ્ડ કમર્શિયલ યુઝિસ ઓફ લેસર. Then industrial uses of laser: cutting, welding, drilling, marking, heat treatment. All these are industrial uses of laser. And then defense and security. આ બધા લેસરના મિલિટરી પર્પઝના અથવા સિક્યોરિટી પર્પઝના ઉપયોગો છે. And apart from that, there are many other uses also. તો જેટલા યાદ આવે આમાં તમે એડ કરી શકો. પણ તમે જ્યારે એક્ઝામમાં લખો તો આવી રીતે કેટેગરીમાં લખો. ઓકે. સો દેટ ઇઝ લાસ્ટ પાર્ટ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર. સો વોટ વી ડીડ ટુડે, આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો એટલે હું સ્લાઇડ બદલું છું. ચેન્જિંગ સ્લાઇડ. સર પછી એક બેક કરજો ને, એક પાછળની સ્ક્રીનશોટ લેવાની બાકી રહી ગઈ હતી. Whenever I ask you to take screenshot, be vigilant. એક સ્ટુડન્ટ માટે બધું ન થઈ શકે. અત્યારે હું કરું છું, થોડાક જાગતા રહ્યો. હો, I give enough time. Okay, then after applications, what we did today, આજે આપણે શું કર્યું? We saw optical pumping, population inversion, optical cavity, active medium, laser speckles. We saw all these definitions. 1 or 2 mark questions these are. Then types of laser, applications of laser. Okay. And
The definitions, if anyone has missed, જો કોઈથી ડેફિનેશન લખવાની રહી ગઈ હોય તો આ એક સ્ક્રીનનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. આમાં જેટલી વ્યાખ્યા આજની છે એ બધી આવી ગઈ છે. તો આજે આપણે આટલું કામ કર્યું. 5 વ્યાખ્યા અને 2 મોટા સવાલ. 5 definitions, 2 comparatively long answer questions. That is your task today. And now I can see that some of you have still not marked your attendance. So I am showing you on screen who has marked attendance, who has not marked attendance. આમાં જોઈ લો તમારું નામ છે કે નહીં. આટલા લોકો એટેન્ડન્સ માર્ક કરી છે. સર મારું નથી. હા, તો એ હું ક્યારનું કહેતો હતો એટેન્ડન્સ માર્ક કરો, તમે નથી કરતા. સર એટેન્ડન્સ મારે નથી સર, મેં તો કરી. Be careful next time. That is why I am showing you. For 1 hour the link was open. Now check the post. You have got LT4 attempted before 6 o'clock today. લેક્ચર અત્યારે હું પૂરું કરું છું.